Every day, you hear news reports about the violence that children face. We face sexual violence that tears our lives apart. We are beaten in our homes where we're supposed to be safe and even in school. We are insulted and berated. If you see me being sexually abused, stop it. If you see me being beaten, stop it. If you see me being hit, stop it. If you see me being bullied, stop it. The violence against us will not end until you stop it. And the stories will remain the same until you change them. Any form of violence against children is wrong. Report cases of abuse to a trusted adult, children's officers, the police, or call the child helpline 116. Spot it and stop it. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. It's looking really good. Pinky? No, excuse me, umeamua kudowngrade. I'm sorry, who are you? I'm his girlfriend. Hey. Rhyme, umesikia? Mimi nafanya hizi vitu zote kwa sababu nakupenda. Good morning. In the afternoon. Hizi pombe zako umekunywa, eh? Kuna pombe yako nimekunywa. Listen to me carefully. Wachana na sera. What comes to your mind when you think of the perfect home for your family? Is it the beauty, the comfort, the security, the convenience, or even the affordability? Victory Gardens offers exactly that and much more. Call us today on 0790 300 300. We deserve more girls. Money cash. Money cash. No money cash. We need a big change in our lives. Do you think this is it, girls? No. No irritation. No irritation. We need a For the women who deserve more, Moped is now in Kenya and more than 40 countries. With its nylon-free surface, new Moped has unique softness and up to 100% protection. Your skin will love it. Ukikwama utaambia nini watu? Waambie bra. When I gotta go, I gotta go. Hi, sweetheart. Kwani lori imekata break? Bra, when you gotta go with Neptune. Neptune, toilet paper for wherever you are. This is NTV.
Hujambo mtazamaji, shukran sana kwa kuchagua runinga ya NTV mtazamaji. Uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Msambweni kule kaunti ya Kwale umefanyika hii leo mtazamaji. Ni moja ya taarifa kuu tumekuandalia hii leo kwenye NTV Jioni, lakini kwanza tupate vipasho. And as of now, certainly there are discussions taking place or going on to ensure that the relationships are normalized for normal socio-economic activities to be able to continue as they were before. Jeshi la Somalia lapiga kambi kwenye mpaka wa Kenya saa chache baada ya Mogadishu kuvunja diplomasia na Nairobi. Wabunge watupiana makonde mazito katika kidumbwe cha uchaguzi mdogo wa ubunge Msambweni. Naomba tu usimame unipe madaktari warejee kazini. Maana kama ni makadara ni karibu na bure. Hata kama nitakuwa naomba msaada lakini si kama private pesa nitatoa wapi mimi. Wagonjwa wamlilia rais kumaliza mgomo wa wahudumu wa afya baada ya wagonjwa kuzidiwa na maumivu. Na katika jasho langu tunamwangazia kijana anayepata riziki kwa kuwashika nyoka huko Taita Taveta. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Nuru AbdulAziz. Na karibu sana mtazamaji, tukianza taarifa zetu moja kwa moja. Mtazamaji, nimekueleza kwamba uchaguzi mdogo eneo bunge la Msambweni kule kaunti ya Kwale umefanyika hii leo, na hivi sasa naungana moja kwa moja na mwenzangu Kevin Mutai akiwa katika eneo hilo. Atujuze tu ni yapi yanaendelea kwa sasa. Kevin Mutai, kazi kwako. Na mtazamaji, tutakuja kwako mbashara kutoka shule ya upili ya Dr. Babla hapa Msambweni County ya Kwale. Ni eneo ambalo litatumika rasmi kwa kuhesabu kura, na ni sasa naangalia kwamba maandalizi yako kabambe. Na mtazamaji, kwa masaa machache basi wakazi wa eneo hili la Msambweni wataweza kubaini na kujua mbunge wao mpya. Naona tayari maandalizi yamefikia yako shwari. Maafisa kutoka tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC tayari wamefika hapa, na naarifiwa kwamba ripoti ambazo tunazipata ni kwamba vituo vya kupiga kura vyote vimeweza kufungwa, huku maafisa walioko hapa sasa wakisubiri zile kura ambazo zimeweza kupigwa mchana kutwa kuweza kuletwa hapa. Kumbuka kwamba ni vituo ambavyo vimefunguliwa mapema leo asubuhi alfajiri na kuweza kufungwa mwendo wa saa 11 hivi jioni, na hakika ni shughuli ambayo imejaa watu na mambo mengi. Kumekuwa na wanasiasa ambao wamekuwa kitupiana cheche za maneno, vuta ni kuvute hapa na pale. Hata tumeweza kushuhudia hata baadhi ya wanasiasa na viongozi kutoka mirengo tofauti za kisiasa wakiweza kukamatwa na kutiwa mbaroni. Na mtazamaji, kwa kifupi tu wacha niseme naye afisa wa IEBC ambaye atakuwa akisimamia rasmi, ambaye ni afisa anasimamia rasmi shughuli hii ambayo itafanyika leo jioni, na ndiye pia mtazamaji mtu ambaye amepewa jukumu la kuweza kumtangaza atakayeshinda uchaguzi huu mdogo ni Abubakar Yusuf kwa majina. Pengine tu kwa kifupi tueleze mumeweka mikakati gani ili kuhakikisha kwamba shughuli itakamilika leo, na pengine iwapo kama umeshuhudia changamoto zote. Tangu tuanze shughuli ya upigaji kura leo hakuna changamoto yote ambayo tumeshuhudia, na vituo vyetu vyote vilifunguliwa kwa wakati, yani saa 12, na kufungwa kwa wakati saa 11 jioni. Kwa sasa shughuli ambayo inaendelea ni kuhesabiwa kwa kura katika vituo vya kupiga kura ambayo ni 129. Wakati wote tunatarajia kupokea matokeo ya kituo cha kwanza. Nafikiri wako njiani wanakuja. Then tutaendelea kupokea matokeo kwenye vituo vyote, alafu tutatangaza mshindi, na hapo tutajua mbivu na mbichi. Je, pengine pia tuliweza kushuhudia idadi ndogo ya wapiga kura kuweza kujitokeza katika baadhi ya vituo. Je, pengine wadhani tatizo liko wapi? Hamna tatizo lolote. Wajua hii ni uchaguzi mdogo, na uchaguzi mdogo huwa haina hamasi sana. Kwa hivyo turnout huwa saa zingine chini sana, lakini mimi natarajia kwamba turnout yetu inaweza ikapita 45, asilimia 45 ama asilimia 50. Hiyo itakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Shukrani sana. Mtazamaji, kuna idadi ya wapiga kura 69,000, na basi wale walioshiriki katika zoezi hili la uchaguzi mdogo wataweza kupata matokeo yao moja kwa moja. Waangalia kwamba matokeo yataweza kuchapishwa pale kwenye ukuta, na tutaweza kupata kila kitu mbashara. Mtazamaji, usiondoke, na
salia tu hapa kuweza kuhakikisha kwamba umeweza kupata mambo yetu. Lakini mtazamaji, kabla niondoke, pata tu taarifa ambayo niliweza kuandaa mapema leo kutokana na shughuli hii ya uchaguzi mdogo hapa Msambweni, kaunti ya Kwale. Kizaazaa cha kwanza kabisa kuripotiwa kilikuwa katika kituo cha Mwaroni wakati wabunge Abdulswamad Sharif wa Mvita na Mohamed Ali wa Nyali walipokutana. Bila shaka wakutanapo fahali wawili, hali haina fahari. Kisha baadaye katika kituo cha Jomo Kenyatta, zaidi ya wabunge 10 kutoka mrengo wa Tanga ambao wanamuunga mkono mgombea huru Faisal Bader walishikana mashati na wenzao kutoka wa ODM hadi kikaeleweka, kiasi cha mfuasi mmoja wa ODM kunyakwa kofi la kilo kadhaa na mwenzake kutoka upande wa Tanga. Kilichochochea ghasia hizi ni madai ya hongo kwa wapiga kura. Baada ya hapa, maafisa wa polisi waliamua kuwawinda baadhi ya wabunge pamoja na wasiasa. Aliyekuwa seneta wa Machakos Johnson Muthama alijipata matatani na kukamatwa kabla ya kusafirishwa hadi kituo cha bandari Mombasa kuzuiliwa. Mbunge wa Belgut Nelson Koech akiwa pamoja na wabunge wengine walizuiliwa pia kituo cha Feri kaunti ya Mombasa. Uzito wa uchaguzi huu mdogo unadhihirika wazi kutokana na juhudi ambazo wanasiasa wanaweka kuhakikisha mgombea wao anatawazwa mbunge mpya wa Msambweni. Kinara wa ODM Raila Odinga anakinzania ubabe wa Pwani na naibu rais William Ruto, huku gavana wa Mombasa Hassan Joho akipambana na mwenzake wa Kwale Salim Mvurya kubaini jogoo kamili wa Pwani. But it's so unfortunate that how we are being treated is double standards. Wapo wawaniaji 8, lakini ni dhahiri mafahali wanaopiganiwa zaidi ni Omar Boga wa ODM na Faisal Bader ambaye ni mgombea huru anayepigwa jeki na wakereketwa wa Ruto. Mbali na patashika za wanasiasa, shughuli za upigaji kura ziliendelea vituoni tokea saa 12 alfajiri. Idadi ya wapiga kura ilikuwa kubwa katika baadhi ya vituo, huku vingine vikionekana mahame. Sababu ni kwamba kuna baadhi ya wenyeji ambao waliraukia pilka za kutafuta riziki wakitarajiwa kufika kabla ya vituo kufungwa saa 11 machweo. Ni kuwa tunataka mageuzi. Yani we want things to run in Msambweni sub-county or Kwale county vile zilikuwa zina run marehemu Dori alipokuwako. Mbunge wa Msambweni atabainika leo baada ya shughuli za kuhesabu kura kukamilika. Kevin Mutai, NTV. Tume ya uchaguzi nchini IEBC ngali kutoa taarifa yoyote kuhusiana na misukosuko iliyoshuhudiwa katika baadhi ya vituo vya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Msambweni, kaunti ya Kwale. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Wafula Chebukati badala yake aliangazia mikakati ya kuzuia maambukizi ya corona, akisema imepewa kipaumbele katika chaguzi ndogo za kwanza kufanywa tangu kuchipuka kwa janga la corona nchini. Kwa mjibu wa Chebukati, kuna jumla ya chaguzi ndogo 7 ikiwemo ile ya ubunge Msambweni na 6 za wadi. Alikuwa katika wadi ya Gaturi, eneo bunge la Kandara, kaunti ya Murang'a, wakati wa kukagua uchaguzi mdogo wa udiwani, ambapo alisema shughuli zimeendeshwa vyema katika maeneo tofauti yaliyopiga kura. Hata hivyo, Chebukati alizungumzia mjadala wa fedha zinazotakikana kuiwezesha IEBC kukagua na kuidhinisha saini za mchakato wa BBI. What happens next is National Treasury will invite our team to go and defend the proposals, and once approved, then the funding will be available. Then we can commence the fiscal verification. So far the documents were received, they have been serialized, they are safe. We are waiting that process. Na mbali na hayo, serikali imeteua kamati maalum kujaribu kutatua mzozo wa kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia. Hii ni baada ya nchi hiyo jirani kutangaza wazi kwamba imesitisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Kenya na kumtaka balozi ya Kenya huko Mogadishu kuondolewa nchini humo katika kipindi cha chini ya wiki moja. Mtafaruku huo umetokana na hatua ya Kenya kumwalika kiongozi wa eneo la Somaliland kwa ziara rasmi hapa nchini. Mwanahabari wetu Seth Olale ana taarifa kamili. Katika juhudi za kuondoa uhasama wa kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia, msemaji wa serikali Cyrus Oguna ametangaza kwamba tayari kuna ujumbe maalum umeteuliwa kushughulikia utata uliopo. Effort must be put in place to ensure that it is resolved, and as of now certainly there are discussions taking place or going on to ensure that the relationships are normalized for normal socio-economic activities to be able to
continue as they were before. Wasimamizi wakuu wa balozi ya Kenya nchini Somalia wamepewa wiki moja pekee kukusanya virago vyao na kuondoka Mogadishu baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza hadharani imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na Kenya. Haya yanatokana na kiongozi wa eneo la Somaliland, Muse Bihi, kufanya ziara rasmi Kenya na kukutana na Rais Uhuru Kenyatta. Somaliland ni eneo la ukanda wa kaskazini magharibi mwa Somalia, likipakana na Ethiopia na Djibouti. Aidha, balozi wa Kenya nchini Somalia Lucas Tumbo alifurushwa nchini humo kwa kile serikali ya Rais Mohamed Abdullahi Farmajo inadaini Kenya kuingilia masuala yake ya kindani. Kwa mujibu wa wakazi wa mji wa Mandera ulio katika mpaka wa Kenya na Somalia, vikosi vya jeshi la kitaifa la Somalia vimeonekana vikishika doria kwenye mpaka huo karibu na mji wa Bulahawa, hali inayowatia wasiwasi. Kufuatia mzozo uliopo, haijabainika iwapo ushirikiano wa kijeshi kati ya Somalia na Kenya utaendelea. Seth Olale, NTV, Nairobi. Na mtazamaji, sasa tukiangazia hali ya sekta ya afya humu nchini, madhara ya mgomo wa matabibu kunradhi na wauguzi katika hospitali za umma yameanza kujitokeza, huku baadhi ya wagonjwa wakidaiwa kufariki au kuzidiwa kutokana na ukosefu wa huduma muhimu za matibabu. Anavyoarifu Fatma Bugo akiwa Mombasa, mwananchi wa kawaida anaelekea kukosa subra. Wagonjwa wanaotegemea vituo vya afya vya serikali wangali katika mashaka makubwa wakati wa kutafuta matibabu. Levimila ni mmoja wa wanaotaabika. Niko na growth kwa bronchus. Sasa alikuwa fanywe bronchoscopy. Hata alikuwa naenda Makadara kufanya hiyo kitu. But hiyo day ilikuwa nimeadmitiwa. Ndio maana sasa wakaanza kugoma. Sasa alikuwa niadmitiwa alafu next day ndio nifanywe bronchoscopy na biopsy. Sasa ndo paka leo hajafanya. Iliwalazimu kutafuta matibabu katika hospitali za kibinafsi ambazo wanadai ni ghali. Sasa tumebaki tu twahang. Tutafute pesa aende afanye bronchoscopy hapo Pande. Na pesa ndo hakuna. Manake pesa ya theater Pande peke yake ni 60,000. Gharama kubwa ya hospitali imewaacha njia panda, wasijue la kufanya, huku hali ya mwanawe ikiendelea kudhoofika. Hii growth hata imeaffect mgongo sasa. Alafu sasa paka mgongo sasa imeaffect paka mguu unasikia ganzi kwa miguu, hata kutembea sasa siwezi. Hiyo time kwenda Makadara kila kitu naenda mwenyewe. Uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Hali hii imemwacha mamake katika hali tete, kwani Levi ndiye roho yake, tegemeo lake. Hao ndio tegemeo langu la kesho. Sasa ikiwa mambo yatakuwa haya, mimi nitaenda wapi? Na mimi mwenyewe ndio huyo nimezeeka sasa hivi. Naomba governor usimame, sikia kilio changu. Sikia kilio cha mnyonge. Sikia kilio cha mtu wa chini. Usimame, unisaidie mtoto wangu. Naomba tu usimame, unipe madaktari warejee kazini. Maana kama ni Makadara ni karibu na bure. Hata kama nitakuwa naomba msaada, lakini si kama private pesa nitatoa wapi mimi? Na mtoto anaumia. Biashara yangu ni kuchoma viazi. Sina uwezo kabisa. Wauguzi na matabibu walianza mgomo wao wiki moja iliyopita, huku madaktari nao wakitishia kususia kazi kuanzia wiki ijayo iwapo matakwa yao hayatashughulikiwa. Wauguzi wamefanya maandamano leo hapa Makadara kueleza shinikizo yao kwa serikali kuchukua hatua za haraka kumaliza kero yao. Mimi naomba tu mtoto mwende mkampige picha kumtangaza Kenya yote tupate msaada, mimi nimechoka. Nimechoka mtoto. Hususan wanadai hawana vifaa kinga mwafaka vya kuzuia maambukizi ya corona na bima ya afya, mbali na kutopewa marupurupu ya kukabili hatari za kazi yao. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. Na tukielekea Nakuru ni kwamba taratibu za kupandisha hadhi mji wa Nakuru kuwa jiji zimepiga hatua nyingine leo baada ya kuzinduliwa kwa upanuzi wa uwanja wa ndege katika kambi ya jeshi ya Lanet, kaunti ndogo ya Bahati. Hata hivyo, hafla hiyo ilichachawizwa na ubabe wa kisiasa baina ya viongozi, hususan wabunge wakimkosoa gavana Lee Kinyanjui. Bridget Ngana na maelezo zaidi.
Katika miezi mitatu ijayo, ndege za ndani na nje ya nchi zinatarajiwa kuanza kupaa na kutua kutoka kwenye uwanja wa ndege wa Nakuru baada ya mamlaka ya viwanja vya ndege kuanza kuipanua angatua ya kambi ya jeshi ya Lanet. So we are going to start by upgrading the runway to bitumen standards. Then after that, we are going to have 2 aprons, and we are going to have 2 terminal buildings, one for the civilians and the other one for the military. Uwanja huu utatumika kwa huduma za umma na kijeshi na unatarajiwa kuimarisha biashara katika kaunti hii na zile jirani kwenye ukanda huu katikati ya bonde la Ufa. Our biggest cargo is actually horticulture and flowers. And out of that horticulture and flowers, Nakuru contributes over 70% of that. Na hivyo basi, tuko na a justifiable case, hata nationally, even locally. Mambo ya tourism imetajwa hapa. Upanuzi wa uwanja huo wa ndege ni hatua mojawapo za kuandaa manispaa ya Nakuru kuwa jiji rasmi. Lakini safari yenyewe imekumbana na matuta kadhaa. Miongoni mwa vizingiti hivyo ni kadhia za kisiasa. Hata leo siasa zilitawala hafla hii ya Lanet, huku gavana Kinyanjui akikaripiwa na baadhi ya viongozi hususan wabunge. Wanamlaumu kwa kutatiza doa za safari hii ambazo zilipelekea seneti kutishia kusitisha mchakato mzima. Hamutachukua watoto mkatupe kwa mustuni ili museme the city is clear so you get city status. We shall hold you to account. Pia tunasema hamutatoa matatu Nakuru town kiunyama ati so that the city can be told it's clean and now it's ready for city status. So what we are saying, tuache unyama, my friends. Bwana Lee, hata kama nakuchukia, you are the governor here today. Hata mimi ukinichukia kwa sababu tunaungana na Susan, I'm the MP of the area. Na 2022 tutapeana hivi vitu yote kwa Wanjiko. Ama si namna hiyo? Mradi huu itagharimu serikali kuu zaidi ya milioni 400 kukamilisha. Bridget Ngana, NTV, Nakuru. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka mapumzikoni. Yahya anasema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Naye Evangeline Brownies anasema tumwapigia kura watu binafsi na sio vyama. Mtazamaji, narejea na taarifa zaidi. Kumbuka kwamba hii leo tuna makala ya jasho langu, kwa hivyo usikose. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongee zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali, tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Ndio vile nitaongea na kila mmoja wao. Haraka sasa. Unajua leo ndio siku yangu ya kutafutia hii mmea yangu bei nzuri sokoni. Na kuna mtu nimepewa namba yake nimpigie nimuelezee pole pole. Ndio unajua na mama wengi sana huko sokoni. Ni ofa gani mzuri leo? Very good. Piga *444# utunukiwe Credo double. Sio kwangu, rudi. Kuchukua selfie ni kuchukua control ya future yako. Buy an Quick or Insti HIV test kit from your local pharmacy or through My Dawa. Hurry and get yours today at 150 Kenya shillings for a limited period of time. To talk to someone on how to use the test kits or interpret the test results and what to do next, call 1190. Amua kujua. Chukua selfie. Rock Industries Limited wanakuletea bidhaa za plastiki zinazotumika kila siku maishani, kuanzia matumizi ya jikoni, usafi na shuleni, miongoni mwa matumizi mengine. Chakula kitamu sio upishi tu, kikiwa kitamu kisha kipakuliwe katika vyombo maridadi kinakuwa kitamu zaidi. Ndio maana Rock Industries Limited wanahakikisha mezani na jikoni kunapendeza kwa kukuletea vyombo maridadi vya plastiki. Vyombo hivi ni vya viwango vya juu, vyenye rangi nzuri ya kupendeza, umbo wa kuvutia na vinadumu. Baadhi ya bidhaa za plastiki kutoka Rock Industries Limited ni vikombe, glasi, sahani, jagi,
pegi, bakuli, vijiko, vichana na kadhalika. Na bidhaa hizi muhimu zinapatikana katika duka lililo karibu nawe pamoja na maduka ya jumla kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na Rock Industries Limited kupitia nambari 0722575619 au 0736028181. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Pinky? No, na siku hizi umeamua kudowngrade. I'm sorry, who are you? I'm his girlfriend. Hey. Umesikia? Mimi nafanya hizi vitu zote kwa sababu nakupenda. Good morning. In the afternoon. Hizo pombe zako umekunywa, eh? Kuna pombe yako nimekunywa. Listen to me carefully. Wachana na sera. What comes to your mind when you think of the perfect home for your family? Is it the beauty, the comfort, the security, the convenience, or even the affordability? Victory Gardens offers exactly that and much more. Call us today on 0790 300 300. Shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi. Sio ajabu kwamba watu wengi humuogopa nyoka. Mara nyingi binadamu akikutana na nyoka atatafuta fimbo tayari kumwangamiza. Lakini kubali usikubali, kuna watu wanaoishi na mnyama huyu. Katika makala ya Jasho Langu wiki hii, mwanahabari wetu Bill Otieno anamwangazia kijana ambaye anafanya kazi ya kuwashika nyoka na kuwarudisha mbugani. Suleiman Mushiri aliishia udereva kabla ya kuacha kazi hiyo na kuanza kibarua cha kushika nyoka wanaoingia katika makao ya binadamu, na amekuwa tegemeo kwa wengi. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya boda na watu walipoanza kugundua kwamba nina hiyo passion ya kushika nyoka wakaanza kuniita. Ile bike niko nayo sasa ni ya kwenda kwa mambo ya nyoka. Nyoka amekuwa akituvamia hii sehemu yetu, na tuna bahati maana siku hizi hatuna wasiwasi na nyoka tena. Maana tuko na kijana mmoja wa mtaani hapa amejitolea kutushikia nyoka. Ametusaidia sana, hata sasa hii hatuna wasiwasi kwa sababu tukiona nyoka tu tunampigia simu anakuja, amejitokeza, amejitolea hata mpaka usiku. Hata usiku wa manane ukiona nyoka huyu kijana anatoka. Na kwa wakati huu tumeona ile kitu kidogo tunachompatia hakimtoshi kitu chochote. Tungeomba serikali huyu kijana wajaribu kumwangalia sana. Lakini je, alivutiwa na nini kuanza kuwashika nyoka? Kile niliona wanasumbua watu na nilikuwa nasikia vibaya wakati naona watu wanasumbuka, wengine wanalala nje sababu ya kusumbuliwa na nyoka. Mimi nikajitosa full time kwa hiyo kazi ya kuwaokoa wale nyoka na kuweza kuwapeleka mahali wanavaa wakae. Ni nini ambaye binadamu anafaa kuelewa kuhusiana na mnyama huyu nyoka? What you have to understand, nyoka wakati amekuja karibu na mwanadamu, uanga kuna heshima kwa mwanadamu. That's why ako shy. Unaona kisha kuona haiwezi kuja mahali huko wanga naenda the opposite side. Kuonyesha yeye nia yake haikuwa kukuattack. But when you persist uendelee kumuattack,
uanga na defense mechanism. Defense mechanism yake ni kubite ama kuspit ile mate. Ni nini ambao unafanya kwanza endapo umefika sehemu ambao umeitwa kushika nyoka? Uanga na inquire description kutoka kwa mwenye amemuona. Namuuliza ameona nyoka aina gani, rangi na shape. Ili na mimi niweze kutafakari kwamba what I'm dealing with. Niko na stick ya kushika. Alafu wanga niko na miwani ambayo inaweza nizuia wakati kuna hiyo kitu. Kama ni spitting cobra, niko na miwani ya kunizuia macho yasije yakaingia yale mate ambayo yanatema. Alafu sometimes inaweza kuwa na gloves na za zingine. Muchiri amekuwa akikumbwa na changamoto tele kazini kiasi cha kunusurika kifo. Kuna alama hii ya kwanza. Hii niliweza kuumwa na spitting cobra. Hii ingine hapa, hii niliumwa na alikuwa anaitwa pafada. Nilienda sababu ile kazi nafanya ni riski. Na kama unafanya kazi riski, nipate kitu ambayo inaweza kuwa in return kwa roho yangu, naridhika kwamba hii nimepata kulingana na ile riski nimefanya, pia nimepata faida upande wangu. Muchiri amekuwa tegemeo katika jamii na anatumai siku moja atatambuliwa na shirika la huduma kwa wanyamapori na kutimiza ndoto ya kufanya kazi na KWS. Bill Otieno, NTV. Na mtazamaji, na hiyo pia ni kazi. Na taarifa hiyo inatupeleka mapumzikoni na rejea na taarifa za spoti. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga star 444 hashi utunukiwe credo double. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Man, you got to have game. When it's all sweat, pressure and anxiety, yet that's just halftime. Stay cool and in the game with Imperial Leather for Men range. Wear luxury. A little luxury goes a long way. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali, tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Ndio vile nitaongea na kila mmoja wao. Mwaka sasa. Unajua leo ndio siku yangu ya kutafutia hii mmea yangu bei nzuri sokoni. Na kuna mtu nimepewa namba yake nimpigie nimuelezee polepole. Ndio unajua na mama wengi sana huko sokoni. Ni ofa gani mzuri leo? Very good. Piga star 444 hashi utunukiwe credo double. Huko sio kwangu, rudi.
Karibu kwenye taarifa za spoti. Shirikisho la riadha nchini AK leo limesherehekea miaka 70 tangu kuanzishwa kwake. Maadhimisho yaliandaliwa katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Hafla hiyo maalum iliongozwa na Rais wa Athletic Kenya Jackson Atuwei, ilihudhuriwa hasa na wanariadha wa Kongo walioiwakilisha Kenya miaka ya nyuma, hususan kati ya mwaka 1950 na 1990. Baadhi ya wanariadha mashuhuri wa zamani waliohudhuria ni pamoja na bingwa mara 5 wa dunia Paul Tergat, mshindi wa medali ya dhahabu mwaka 1972 Charles Asati, na mshikilizi wa rekodi ya mita 800 David Rudisha ambaye alimwakilisha marehemu babake Daniel Rudisha. Hafla hiyo ya kwanza ya aina yake ilihudhuriwa na viongozi tofauti wakiwemo waziri wa michezo Amina Mohamed na gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago. They have been Kenya's flying ambassadors since independence, silencing the world to listen to our national anthem whenever they take to the track. Over the years, Kenya has won a total of 103 medals in track and field at the Olympic Games, securing the enviable position of one of the most indomitable athletic giants on earth. Distinguished ladies and gentlemen, our heroes and heroines, these accomplishments have been made possible by the exceptional stewardship of Athletics Kenya by the Executive Committee. The intention and commitment to open athletics to national competitive trials in the selection of Team Kenya has yielded the best in our land, and it has nurtured many more who have recorded great athletic careers, not just in our country, but also abroad. Na mtazamaji, ni hayo tu kwenye NTV Jioni. Shukran nyote kwa waliofanikisha NTV Jioni na wote waliotazama. Naitwa Nuru AbdulAziz, mwenzangu wa ishara ni David Agondoa. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Go Ahead is believing to make each day a brighter day. The confidence to create opportunity. It's those small acts that go a long way. Going Ahead is us changing our communities to go ahead. Now, that is the Kenyan spirit. Do more to protect yourself and family from viruses that remain on the clothes. Separate laundry that has been exposed and do not shake to minimize the possibility of dispersing the virus through the air. Soaking your laundry in water and hand washing powder does more to kill germs than just a normal wash. After washing, dry your clothes in direct sunlight. They say we do the expected. We say we're more than you expect. Sunlight, more than you expect. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Africanacity is Lona Ruto recycling plastic waste into fencing poles that preserve the planet. At ABSA, we love Africanacity. When I cook Nutri for my family, I always use my 4-to-1 rule. To begin with, mix 1 cup of Nutri with 4 cups of cold water, and then you stir it and try and get a smooth consistency. Heat up your stove, then you pour your mixture into your pot or pan. Cook it for at least 5 to 8 minutes, and voila, you're done. Nutri, every spoonful counts.
This is NTV. Business Redefined in association with KCB Bank. We're glad you could join us for yet another edition of Business Redefined. This is your weekly, most comprehensive look at the world of business and economics. Tonight, we are looking at the ravaging effects that the COVID-19 pandemic has had on learning institutions and the solutions being advanced as far as financing is concerned, because definitely their cash flows has been significantly impacted. And to unpack this and more, I am joined by Naomi Ndele, who is the head of SME and agribusiness at KCB Group. Naomi, glad to have you on set. Let's just begin by assessing the situation as it stands. How significant has this impacted your asset quality when you look at learning institutions? Indeed, the COVID-19 pandemic has greatly affected the loan quality. Book has been affected due to the reduced cash flows from business people, and particularly for schools, especially when the school closed in the month of March. The first term was not yet complete, and so some of the school fees had not been concluded by the parents. And so this has really affected the cash flows of both private and public schools. So we have gone ahead to offer restructuring for the schools who have facilities with us. We are also extending repayment holidays and moratoriums, bearing in mind the fact that their cash flows have been affected. And for this, we have been able to restructure loans worth 1 billion Kenya shillings, specifically for schools. So we have seen the need to work closely with the school administration to enable them have debt relief towards the facilities they have with us. Great point there. And speaking about the debt relief, for those who might be out there and they haven't taken advantage of this opportunity, just walk us through how we would typically go through this restructuring, because granted it is on a case-by-case basis, but would you be looking at the principal or the interest, or how do you play around with this? Okay, depending on the need of the school, we are extending the moratorium for 3 months. If they need an extension, we have also allowed them to extend it. So we are doing it according to the needs of the school. We have also negotiated and waived the negotiation fees for the restructure, so they do not need to pay additional negotiation fees towards the restructure. And also for those who would require an extension on the repayment period, we are also willing to have a conversation around that. Right. And when you look at this, the impact, when you look at primary schools vis-a-vis secondary schools and many other levels of the learning institutions, would you say the impact has been felt equally across the board, or some have been more adversely affected than others? The impact has been felt across board, but it has really affected the private schools, considering that they do not get any support from the government. The public schools have got some support from the Ministry of Education towards especially the free education program. And so this relief that we are offering is to both private and public schools, because they do have cash flow reduction of their cash flows. So it is, we have seen this effect across both private and public schools. And latching on to the point you've just mentioned, when you talk about, we know that public schools, of course, benefit from the government allocation. Some have argued that this is an element of de-risking, and therefore it makes them more attractive to banks as far as the restructuring is concerned. Is this a view you would share, Naomi? Well, I
I wouldn't comment so much on the ministry funds because they are given for a specific reason towards tuition, and so I would really be open to the schools, whatever it is that they would require from us. We are willing to listen and to tailor-make the solution so that they meet the needs of both the public and the private schools. Let's do some scenario analysis with you. I want to put myself in your shoes and assume I'm in the position of credit approvals, and I'm looking at an institution which looks for some long-term funding towards their infrastructure, essentially some high fixed costs. And the space of the classes is being increased, but potentially one of the challenges that COVID-19 has brought about is that some people have opted to go for remote learning as a permanent solution. So therefore, the footfall or traffic to schools is decreasing. Potentially, I'm looking at a scenario where the revenue per square meter or something is declining. Would this bother you as the person who's heading the funding section of KCB Group? We are cognizant of that fact, and that's why we are giving the different solutions. If you would require to provide physical spaces, we have that solution. And we also have the benefit of those who would want to go 100% virtual. We will provide that technology support to fund the technology platforms and the software. And so based on the need of the school, we will have one-on-one conversations and also determine the length of the facility. We are cognizant of the fact that the cash flows are reduced. There is also options, and so we are not insisting that you must take it to build a classroom. You could make it also a temporary structure that can be brought down in the event that the need is not required anymore. Naomi, for the institutions which are outside, they are not very clear. If I'm going for this facility, what sort of collateral will I be asked for? What would you say to them? We have both secured facilities and unsecured facilities. So depending on the length of time you want to borrow and also your ability to provide collateral, we are open to both solutions. So let it be out there that we are not insisting on collateral. We are also looking at cash flows to enable the schools meet the need that is current for them. There is also the question of must they pay monthly. We are also open to look at how they would want the repayments to be made. Is it timely, or is it also based on whatever timelines they will be receiving their cash flows? So this is a conversation. It is a journey. We want to work with the schools and make it as simple and as customer friendly as it can be. Naomi, there's a lot of uncertainty outside here as far as risk pricing is concerned. Granted, we understand that banks are writing to the CBK on a case-by-case basis as to how they are pricing their risk, especially in a post-rate cap environment. When you're looking at these facilities for schools, and particularly given the deteriorated risk profile out here, how would that look like for various institutions? Pricing is determined by the financial institution. But again, we are regulated by the central bank, so we will stick to what the regulator guides us towards that pricing model. All right. And looking at the asset finance requirements, you clearly mentioned that whether a school requires a bus or something like that, this is still an avenue you're looking at, and just wondering, beyond the typical transport infrastructure, what more would you be looking at financing in this area? So there's the elements of the desks and the equipment they use within the school. That is also deemed as assets. So if they require lab equipment, if they require even the water tanks that I had talked about, you can take a facility under the asset finance rather than the infrastructure loan. There's also the element of if you require solar panels
or even equipment to be used in the kitchens within the schools. So it is a wide array. It is not just for the transport. It is anything that is asset-based within the school. This facility will be able to support. All right. And just before we take a break, a critical part now is the possibility of schools having both in-class learning and remote learning running parallel. I know you touched a bit already on what you're doing towards financing the remote learning. Just shed some more light on this, because there are many who are interested in this area. So we are working very closely with partners in the education sector. We are strong partners with the Kenya Private Schools Association, who are giving guidelines and direction to their members on how they can work this. So we are engaging in workshops and webinars to just guide school owners on how we can partner in this journey to enable them provide both the virtual and the face-to-face learning. So I would encourage them to join in when the webinars and the workshops are announced, so that we can give insights on how we can work together with these associations to support their members. Right, and that point by Naomi Ndele takes us to a short break. Remember, we are discussing the subject of financing learning institutions in light of the disruption which has been brought about by the COVID-19 pandemic. We shall be back with a lot more on this subject. Don't touch that dial. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga star 444 hasi utunukiwe Credo double. Hi, I am Eliud Kipchoge, World Marathon record holder. I am here to encourage you to be active, to keep moving, and be positive in life. Remember to continue using your Hapsa debit or credit card when out shopping to win fantastic rewards. That's African Acid. That's Absa. I've been with the Lab Fund for the last 27 years. We have opened regional offices to cater for our members. This has made our members to get our services promptly. They don't need to come to Nairobi. Digitization has helped us shorten the number of days we process our members' claims. It has been a long, rough, and satisfying journey, but we now operate like an international company. Lab Fund Amal is a Sharia compliant window opened by Lab Fund to cater for our members who did not want anything to do with interest. We welcome everyone to serve with the Lab Fund Amal. Lab Fund, celebrating 60 years of service. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Oh, yani aje, mino jonte fresh. Jumi transform go ordinary za mtush. Zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest ikosi yote. Siri ni hii Ariel mpya ya pink. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia Ariel touch of down mpya tu. I have to admit, I didn't like Sukuma Wiki when I was growing up. But now, I have created a way to make Sukuma Wiki tastier and meatier. I simply add 2 Royco beef cubes, and the end result is a rich, meaty flavor. And today, I have brought along my harshest food critics for a taste test. My kids. More, please!
Royco beef cubes. Add 2 small cubes for a big meaty taste. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. When I'm on nights so restless, tissue makes my days worthless. I need to recharge energy. Get a full night's sleep with Always Ultra. For stacks of tissue and no competition. For its long-lasting protection. Long days, I'm fearless. Here comes the boss lady. Multitasking flawless. My kids will get the best. I'm a boss lady. Always starts now with 50 shillings. Stay happy always. You're watching Business Redefined in association with KCB Bank. Welcome back to Business Redefined. As always, this is your weekly most comprehensive look at the world of business and economics. And tonight, we are delving into the subject of financing learning institutions in light of the disruption which has been brought about by COVID-19 pandemic. Definitely their cash flows have been adversely impacted. And to help us make sense of this, we have Naomi Ndela, who is the head of SME and agribusiness at KCB Group. Welcome back on set. When you look at the education sector and you're trying to draw your forecast, what does your outlook feel like? Because there's a bit of uncertainty still hanging as to what the future of learning in Kenya and the world looks like. So we have been in partnership with key institutions within the education sector. And so for us, education is a fundamental part of our business, in the sense that it supports the sustainable development goals. So we are very keen to support this sector in conjunction with the key players, and we are open to supporting this sector in whichever model that works, depending on the situation that we are in. There is options that we have seen now that have become very popular, the virtual learning, and we are willing to support the school administrators to put up infrastructure towards that. We are also cognizant that there are those who may not have the ability to do virtual learning and may have to continue with the physical face-to-face learning. And we are also very willing to work with them to make it possible to provide safe spaces for the learners to be able to learn even under this circumstance. Naomi, there's a lot of interest around the area of the fact that a number of schools are increasingly taking up alternative financing solutions, whether they are raising capital on the PE private equity side. And the question is whether KCB would be open to a discussion around blended finance, whereby they tap into your credit and also look elsewhere. Is this something which is open on the table for you? Yes, we believe there are many options out there. As a financial institution, we are open to work with our customers to provide solutions that make sense to them. And so we will not hesitate to provide solutions to customers who have options. So if there is a need to get part financing from the bank and part financing from another provider, we will not hesitate to support. But we also want to encourage customers not to get deeply in debt. And so as we make our decisions from a credit perspective, we look at all those options so that we are giving credit in a responsible way. So we are open to working with anyone, but bearing in mind that we will not want to drive anyone towards debt that they will not be able to repay. I think I'm glad you've raised the issue of the debt vulnerabilities which could come with this. And just give us some more insight into that, because, of course, one of the questions out here is that given the precarious nature of which the outlook for education and many other sectors looks like, how then do you ensure that you keep these businesses running with a funding pipeline, whereas keeping your eye on the potential red flags? Are there like thresholds you're looking at, or how do you play around this?
Yes, we have thresholds, and like I said, we're very keen to look at the cash flows of the institution. We are willing to give you smaller values which are unsecured depending on the ability to pay. But if an institution has the ability to borrow large funds, for schools we are open to extending loans up to 250 million for a period of 5 years. So this is what we do, and so we are very keen to ensure that whatever we provide as a financial solution, you will be able to pay within the time. So we will ensure that we are very keen to look at the ability to pay, and also ensure that it is within a time frame that makes sense for the repayment. Like I said, we're not interested in driving anyone to debt that they cannot afford. Great, and there are lots of questions around the geographical spread of the kind of help you're extending, and I think it just speaks back to the issue of risk I was asking. Definitely there are schools which, based on their area and how their traffic normally is, look more predisposed to this shock than many others. How is the spread, just for clarity's sake out here? Again, as a bank, we have a very broad network. We are in every county, and we have branches across very many locations. In total, we have 200 branches across the country, and so we are not restricting this lending to particular places. We are open to lend to schools across the country in any location, as long as they have the ability to pay, and that they're able to make provision for the repayments within the time of the loan. A question which would typically come from a shareholder, just in the interest of understanding the exposure, is what proportion of the learning institutions constitutes your loan book, so that at least they get a sense of how this is likely to unfold going forward? So currently we bank over 23,000 schools, and we have a loan book of over 2 billion Kenya shillings. Like I said earlier, we've already restructured loans worth 1 billion towards learning institutions. Great. And you mentioned there is a ceiling of, I think, 250 million shillings for this kind of facilities you're extending to schools. Just keen to understand what actually informs that ceiling. So this 250 million is the limit of the loan that the schools can borrow. This is usually loans that are secured to that limit. And so schools fall under SMEs, and SMEs are small and medium enterprises, and that is the limit we have extended to our business people. The lending that we are able to extend to them goes up to 250 million Kenya shillings. Right, and Naomi, KCB has a footprint across this region. NTV has viewers across this region. For those who are watching from within East Africa, are schools who are in Rwanda, Uganda, where you have a footprint, also eligible for this consideration? What I would encourage listeners who are beyond Kenya is please get in touch with your KCB branch, and they will be able to give you guidance. If the solution is not available in their country, they will be able to give you guidance on what you are able to access from the jurisdiction where you are. Okay, and for those, I mean, schools are always sprouting every other day. For those who are just starting out, they don't have a history of cash flows to bring to you. They really don't have a record, but I mean, keen to start their business in 2021. How do you handle this situation in case they're coming to you for facilities? So as the KCB group, we have different approaches to how we deal with our customers. So in the event that you're completely new and you have not done business, we do have the KCB Foundation, which supports people who are beginning in business. And so we'll encourage you to get in touch with us, maybe through the foundation or through the nearest branch where you are, and we will be able to guide you on what is the best solution we have for you, depending on
on the life cycle of your business. So feel free to call us through the KCB call center, approach us through the KCB branch near you, or call us even through the foundation, and we will give this information to you. All right, and many would want to know whether in your array of solutions, there are those who are, even before COVID, were in financial distress. And you look at the numbers, you can clearly see that. How would you handle that situation? Because clearly it predates the COVID challenge that we've had, but their numbers were not in the best of shape. If I'm coming to you for a facility, then how do you handle my case? Again, we deal with this on a case-to-case basis. Depending on the kind of situation you are in, I would encourage you not to hold back. Please call us, talk to your branch, talk to your relationship manager, and we will be able to analyze your situation, and we will give you steps on what you need to do to be able to get your facility back on track should you have been under a situation where you were not able to meet your obligations before. So do not hesitate to call your relationship manager. I would really encourage you to do so that we walk this journey together with you. Our motto is really to improve the lives of our customers by simplifying everything that we do. And so this is a call for you to engage us so that we are able to see how best to get that facility back on track. Naomi, as we wind up, your parting shot as far as your outlook for the SME segment at large is concerned, and any other closing thoughts you have for persons or institutions who can come and tap into this funding solutions you have targeting learning institutions? Yes, I spoke about the lending solutions we have. My encouragement to any learning institution out there is to reach out and just get in touch with us. We do have more than just the lending solutions. We do have solutions to support their transactional banking. We do have solutions that can provide banking at their convenience through the digital platform. We have solutions even to enable them receive school fees payments through the digital solution. We call it Vuma. And we even have solutions for students, for children, to enable them start learning how to manage finances at an early age. We have CAB accounts. We call them CAB accounts for children. And in that CAB account, we have bundled it with a mentoring program. And so the solutions are very many. We can partner not just on the lending side, but we're here to provide financial solutions end to end, from the school to the school owners, to the parents, to the children, and just to enable the whole ecosystem benefit from banking with us as KCB. So I would encourage all of you out there to reach out to us, and we'll be able to share with you the full bouquet that we have to enable your progress. Naomi Ndele, thank you so much. The head of SME and agribusiness at KCB Group has been giving us insights in terms of financing learning institutions and how that is going in light of the COVID-19 pandemic. Granted, the risk environment has remarkably deteriorated, but there are solutions out there for learning institutions, especially as you look to resume come January 2021. Up next is the Markets Report. Business Redefined in association with KCB Bank. It is our faith to start all over again. Go Ahead is never giving up in the face of adversity. To go ahead. Now, that is the Kenyan spirit.
I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. That's when she replied, "Give me one good reason to stay with you."